અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું કે અમારા હુમલાથી ઈરાનના પરમાણુ સ્થળો સંપૂર્ણપણે નાશ પામ્યા, હવે યુદ્ધનો અંત. અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે તાજેતરમાં ઈરાન પર થયેલા અમેરિકી હવાઈ હુમલાઓ અંગે જણાવ્યું હતું કે જો આ કાર્યવાહી ન કરી હોત તો ઈરાન પાસે હજુ પણ ઘણું શસ્ત્ર સામાન હોત અને તેઓ યુદ્ધ ચાલુ રાખતે. ટ્રમ્પે દાવો કર્યો કે અમેરિકી હુમલામાં ઈરાનના મુખ્ય પરમાણુ સ્થળો ફોર્ડો, નતાન્સ અને ઇસ્ફહાન સંપૂર્ણપણે નાશ પામ્યા છે અને ઈરાન હવે એનરિચમેન્ટ તરફ પાછું જવું પણ નથી ઈચ્છતું. તેમણે કહ્યું કે 2 ઈરાનીઓ ત્યાં તપાસવા ગયા અને પાછા આવીને કહ્યું કે આ જગ્યા હવે રહી નથી. પ્રેસિડેન્ટ ટ્રમ્પે વધુમાં જણાવ્યું કે હુમલાથી યુદ્ધનો અંત આવ્યો છે અને હવે બંને દેશો વચ્ચે સંવાદ અને શાંતિની શક્યતા વધી છે. તેમણે હિરોશિમા અને નાગાસાકીનું ઉદાહરણ આપતા જણાવ્યું કે જેમ તે હુમલાઓએ WWIમાં યુદ્ધનો અંત લાવ્યો હતો તેમ આ હુમલા પણ ઈરાન ઇઝરાયલ વચ્ચે ચાલી રહેલા તણાવને શાંત કર્યો છે. ટ્રમ્પે સ્પષ્ટ કર્યું કે આ કાર્યવાહી પછી ઈરાન એનરિચમેન્ટ તરફ જવું પણ નથી ઈચ્છતું અને બંને દેશો વચ્ચે હાલ સારી સમજણ છે. યુએસ ઇન્ટેલિજન્સ અને ઘણા આંતરરાષ્ટ્રીય વિશ્લેષકોનું માનવું છે કે આ હુમલાથી ઈરાનના પરમાણુ કાર્યક્રમને માત્ર થોડા મહિનાઓ માટે જ અટકાવાયો છે, સંપૂર્ણપણે નાશ થયો નથી. કેટલાક રિપોર્ટ્સ અનુસાર ઈરાનના એનરિચ યુરેનિયમ અને સેન્ટ્રીફ્યુઝ મોટાભાગે સુરક્ષિત રહ્યા છે અને ઈરાન પાસે પોતાના કાર્યક્રમને પુનઃ શરૂ કરવાની ક્ષમતા હજુ પણ છે. જો કે વ્હાઇટ હાઉસ અને ટ્રમ્પે આ દાવાઓને ખોટા ગણાવ્યા છે અને ઇન્સિસ્ટન્સ રાખી છે કે હુમલો સંપૂર્ણપણે સફળ રહ્યો. આ હુમલાઓ પછી અમેરિકાએ ઈરાનને સ્પષ્ટ સંદેશ આપ્યો છે કે વધુ કોઈ યુદ્ધ અથવા સત્તા પરિવર્તનનો ઉદ્દેશ્ય નથી. ટ્રમ્પે કહ્યું કે હવે શાંતિનો સમય છે અને બંને દેશો માટે યુદ્ધ ટાળવું શ્રેષ્ઠ છે. આ ઘટનાક્રમથી મધ્ય પૂર્વમાં તણાવ ઘટ્યો છે પણ ઈરાનના પરમાણુ કાર્યક્રમ અંગે આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાયમાં ચિંતાઓ યથાવત છે. They said it's so devastated, and they settled when they saw what we did to it. And frankly, if we didn't do that, they would have had a lot of ammunition to keep going. They wouldn't have settled. Somebody brought that up, and 2 Iranians went down to see it, and they called back and they said, this place is gone. So it's just fake news by CNN, which has got no ratings. It's a failed network. Anybody here from CNN, by the way? Because you're really disgraceful network. MSNBC, I think, is actually worse. But they're all pretty bad. But yours is good, Katie, I'll tell you. Mr. President, You know what Marco reminded me? He did such a nice job there. It was 9 years ago I had to debate this guy. He was not easy. I think he even got better. But when you were into your little thing, I said, this is what I had to debate this guy. You think it's easy to debate him? It's not easy. how long do you think that the Iranian nuclear program has been put back by these strikes? Years or totally? So what, how I long think is it? basically decades, because I don't think they'll ever do it again. I just don't think they're going to. I think they're going to take their oil. They're going to have some missiles, and they'll have some defense. I think they've had it. I mean, they just went through hell. I think they've had it. The last thing they want to do is enrich. They've been trying to do it. By the way, it's hard to enrich. And, you know, when you look at a site like that, very, very hard to build. Very, very hard. Very expensive. They spent trillions of dollars trying to do this thing, and they didn't come up with it. And we're actually getting along with them very well right now. But had we not succeeded with that hit ended the war. That hit ended the war. I don't want to use an example of Hiroshima. I don't want to use an example of Nagasaki. But that was essentially the same thing. That ended that war. This ended that with the war. If we didn't take that out, they'd be fighting right now. Mr. President? Yeah. If the Iranians do rebuild, would the United States... If they rebuild? Would the United States strike again? And I've also Sure. a question about But Russia. I'm not going to have to worry about that. It's gone for years. Very tough to rebuild because the whole thing has collapsed.